அறிவூற்று. Welcome to second episode of Arivootru. This week's Arivootru is about IV access and nurses' role in IV access. I would like to call Kalavati ma'am to give a small introduction about this week's episode. All of us know that the mark of being in a hospital, என்னது ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் வேறு இந்த நம்ம எபிசோட் ஐவி லைன்னால எல்லாரும் ஐவி லைன் சொல்லிட்டீங்க. பேண்ட் எஸ் யா பேண்ட், அப்புறம் அந்த ஐவி லைன். ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ திங்ஸ் எனி பேஷண்ட் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல் நீட்ஸ் அன் ஐவி லைன். எதுக்கு? See, there is no wrong answer. Nobody will be penalized. யாருமே பனிஷ் பண்ண போகிறதில்ல. எந்த ஆன்சர்னாலும் சொல்லுங்கள். பட் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே ஓரல் ட்ரக்ஸ், ஆனாலும் ஐவி லைன் வேணும். சூப்பர், ஆல் ஆர் ஆன் ட்ராக். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அன் ஆக்சஸ். ஏன்னா எந்த பேஷண்ட்டு எப்போ கொலாப்ஸ் ஆவாங்கன்னு தெரியாது. அந்த நேரத்தில் என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கலாம். So you all are experts. So we'll see how it goes. Welcome to the next episode. We'll see what problems can happen, what objections can come, what difficulties may arise, what emergencies may come. Okay? Yeah. I hand over the session. We will start with a small video on IV access. In critical care, access is everything. Not all intravenous lines are the same, and not every patient needs the same approach. A peripheral intravenous line, fast, simple, essential, for fluids, medications, and immediate care. When the patient demands more, a central venous line becomes vital for vasopressors, difficult access, and hemodynamic monitoring. When seconds matter, the external jugular vein offers rapid, life-saving access. For prolonged therapy, the PICC line provides stable, long-term access for antibiotics, chemotherapy, and extended treatment. Choosing the right line is not a task. It is decision-making that defines outcomes. Thank you, Humaira, for this wonderful video. I'd like to call Balachandran sir to give a gist about this week's episode. Hi. Good afternoon, everyone. Today, like Madam brief on Amari, it is about IV access. It is something universally you see across, and that is something you have been doing, seeing every day. Or IV access arrange பண்றதோ இல்ல IV access போடுறது, what are the things without IV access, like Madam said, without IV access you are not going to see anyone inside the hospital. So same thing, like sometimes IV access also there are some issues like or a difficulty IV access, there are some or other problem that you may face related to IV access. So we will have a small scenario in which the or a difficult IV access ward learner how things are being done அப்படின்றது, what are the various steps or process involved, அதை explain பண்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன scenario as a role play. Okay, it will be done by team of staff nurse, and Dr. Ashwin will introduce the team to you. Charingla? Right. Hello everyone, I am Dr. Ashwin, second year anesthesia PG from Department of Anesthesia. So let me introduce my team members. Nityashri sister will be the patient, Prabhavati sister will be the attender, Deepika sister as the ward staff, Kavita sister will be the charge nurse, and Karthi will be the technician, and Anjali sister will be the runner, Bhavdharani sister as recovery staff, myself
will act as the anesthetist. Okay. So we'll move on to the scenario. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம். குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். நான் என் பேர் வந்து தீபிகா. நான் தான் உங்களுக்கு அசைன் ஸ்டாஃப். இந்த ரூமோட ஓரியன்டேஷன் ரெஸ்ட் ரூம் அங்கே இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கால் பெல் இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு கால் பெல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வருவேன். இப்போ உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு வந்திருக்கீங்க? எனக்கு வயிறு வலிக்குதுமா. எனக்கு வயிறு வலிக்குது, சாப்பிட முடியல, சாப்பிட்டா வாமிட் எடுத்துடுறேன். சரி, ஓகே. ஐடி பேன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நித்யஸ்ரீ. ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது. சார் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐவி லைன் செக்யூர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கலாம். சரிங்கம்மா. ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வெளில வெயிட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்லை, நான் இங்கேயே இருக்கேன். சரி, ஓகே. படுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு கேன்சர் 2 தடவை அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்க. 2 தடவை சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க. சரி, ஓகே மேம். இங்கே குத்துறீங்க, ஏமா இங்கே இது போடுறீங்க? இல்லை, இங்கே போடுங்கம்மா. எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும்மா. எனக்கு ஏற்கனவே கிடைக்கவே கிடைக்காது லைன் எல்லாம். பார்த்து போடுங்க, எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும். பெரிய மெடிசன்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மேம். இங்கே போட்டால் பெரிய வெயின், கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெயின் இருக்காது. இன்னும் ஒரு 2-3 டேஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் இங்கே போடுறேன். நான் வலிக்காமல் போடுறேன். சரிங்கம்மா. வலிக்குது. கொஞ்சம் பார்த்து போட்டிங்களா? சீக்கிரமா. உங்களுக்கு வெயின் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது மேம். கொஞ்சம் நேரம் இருங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். பார்த்துமா. வலிக்குதுமா, போட்டிங்களாமா? சரி, இருங்க எடுத்துடுறேன். லைன் போட்டிங்களா? இல்லை மேம், உங்களுக்கு வெயின் தின்னாக இருக்குது. இதுக்கு தான் சொன்னேன் நான் முன்னாடியே. போய் சொன்னேன்ல வலிக்கும்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய தடவை பிக் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. யாரா தெரிஞ்சவங்களா போய் கூப்பிட்டு வாங்க. நான் எங்கள் சீனியரை கூப்பிட்டு வரேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். சிஸ்டர், நான் ஒரு லைன் 4302க்கு ஒரு நியூ பேஷண்ட் வந்திருக்காங்களே, அவங்க ஒரு லைன் ஒன்று பிக் பண்ணிட்டேன். லைன் கிடைக்கல, கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? ஆல்ரெடி பிக் பண்ணிட்டியா? சரி, வா பார்க்கலாம். சாப்பிட்டீங்களா மேம்? சாப்பிட்டோம்மா. வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குங்களா? இல்லைம்மா, இப்போதைக்கு இல்லைம்மா. சரி, இருங்க, ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்து போடுங்கம்மா. கையெல்லாம் வீங்கி போயிடுச்சுமா, என்னால் முடியலம்மா. பார்க்குறேன், லைன் கிடைச்சா போடுறேன், இல்லாட்டி பார்க்குறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. இங்கே ட்ரை பண்ணியாடா? இல்லை. வீல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தின்னாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டடாக இருக்காங்களா? அதுதான் லைன் கிடைக்கல. ட்ரை பண்ணல ஒரு வாட்டி. பார்த்து போடுங்கம்மா. நீங்கள் ஒரே ஒரு வாட்டி ட்ரை தான் பண்ணுறேன் நான், போட மாட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். பார்த்து போடுங்க. இங்கே ஒரு வீன் இருக்குது பாரு, இங்கே போடலாம். மேம், இங்கே ஒரு வீன் இருக்குது, நான் போடுறேன். நான் பார்த்து போடுங்க.
மேம் ஒரு சின்ன பிரிக்ஸ். சாரி மேம். அம்மா வலிக்குதுமா. இருங்க கை இழுக்காதீங்கம்மா. நீங்கள் கை இழுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி போட முடியும்? அம்மா வலிக்குதுமா. கொஞ்ச நேரம் இருங்க, முடிஞ்சிச்சு. என்னோட பல்ஜ் ஆகுது. லைன் போட்டிங்களா? இல்லை டாக்டரை கூப்பிட்றோம், லைனே கிடைக்க மாட்டுது. முன்னாடியே அதை பண்ணியிருக்கலாம்ல, எதனா டாக்டரை கூப்பிட்டுருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணோம்ல, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எப்படி டாக்டரை கூப்பிட முடியும்? சரி கூப்பிடுங்க சீக்கிரம். நாங்கள் அனஸ்தட்டிஸ்ட் கூப்பிட்டு லைன் போடுறோம். ஓகே. இப்போ அனஸ்தட்டிஸ்ட் போய் கால் பண்ணுறா. ஹலோ ஹலோ சார். சார் காலிங் ஃப்ரம் 4C. சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். 4302 ஒரு நியூ பேஷண்ட் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க சார். பேஷண்ட் நேம் நித்யஸ்ரீ, 70 years ஓல்டு ஃபீமேல். ஓகே. அவங்களுக்கு ஒரு நோன் CA கோலன் சார். இப்போ வந்து டிசெண்டிங் கோலனில் க்ரோத்துன்னு வந்திருக்காங்க. லைன் வந்து கிடைக்கல சார். நாங்கள் ஒரு 2 times பிரிக் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் நீங்கள் வரீங்களா? ஓகே சிஸ்டர். லைனுக்கு திங்ஸ்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கீங்களா? எஸ் சார், ரெடி பண்ணுறோம். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே 2 minutes வந்து. தேங்க்யூ. சிஸ்டர் ஐவி லைன் திங்ஸ்லாம் ரெடியா? ரெடி ஆயிடுச்சு சார். கேஸ் ஷீட் கொடுங்க. சரி ஓகே. ஓகே சார். திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களா கிட்டே? இங்கே தான் சார் இருக்கு. எந்த சைட் பிரிக் பண்ணது ஆல்ரெடி? ரைட் சைட் தான். ரைட். சரி. ஹலோ மேடம், குட் மார்னிங். டாக்டர் அஸ்வின், அனஸ்தீஷியா டாக்டர். உங்களுக்கு ஐவி லைன் போடுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆமாப்பா, கையெல்லாம் வீங்கிடுச்சுப்பா. ஓகே, டோன்ட் வரி, நான் பார்த்துட்டு நல்லா தெரிஞ்சது போடுறேன். ஓகேவா? சரி, அந்த கையில் போட்டுக்கலாமா? சரி. கை நீட்டுங்க. உங்களுக்கு லைன் கிடைக்கிறது எப்பயுமே கஷ்டமா? ஆமாப்பா. உங்களுக்கு லைன் கிடைக்க கஷ்டமாக இருக்கும். சரியா? ஆல்ரெடி 2 தடவை பிரிக் பண்ணது வேறு. நம்ம கழுத்தில் போட்டுக்கலாமா? இதே மாதிரி நரம்பு பெரிய நரம்பாக கழுத்தில் இருக்கும். ஓகேவா? பார்த்து வலி இல்லாமல் போடலாம். அல்ட்ராசவுண்டும் வாங்கி வச்சுருங்க. சரியா? அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு பார்த்து போட்டுடலாம், ஒரே இதில் போட்டுடலாம். சரிங்களா? அது இன்னும் பெரிய வெயினாக இருக்கும், உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாளைக்கு வரும். ஓகே, உடனே அவுட் ஆகாது. சரிங்களா? மட்டும் போடுங்க சார். ஒரு சின்ன ஊசி எறும்பு கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒரே பிரிக்கில் போட்டுடலாம். சரிங்க சிஸ்டர். அல்ட்ராசவுண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு பிரைமரி டீமுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி இஜேவி போடுறோன்னு. ஓகே சார். சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஓகே சார். ஹலோ பிரதர், ஹவுஸ் கீப்பிங்கா? இங்கே ஒரு 4Cலேருந்து கால் பண்ணுறோம் பிரதர். ஒரு ரன்னர் மட்டும் அனுப்பி வைக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் எமர்ஜென்சி பிரதர். ஓகே சிஸ்டர், கூப்பிட்டுருந்தீங்களா? ஆமாம் சிஸ்டர். ஒரு USD மிஷின் மட்டும் ICUலேருந்து வாங்கிட்டு வரணும். டியூ ஸ்லிப் எழுதி வச்சுருக்கேன், மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்களா? நான் வாங்கிட்டு வரேன். ஹலோ சார், காலிங் ஃப்ரம் 4C சார். சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். நித்யா பேஷண்ட்டுக்காக IV லைனுக்கு USD எல்லாம் வாங்கி வச்சிருவோம் சார். ஓகே. பெரிய 18 கேஜ் வென்ஃப்ளான்லாம் இருக்கா? எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு. பிரைமரி டீம் சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லியாச்சு சார், அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க சார் பிரைமரியில். சரி ஓகே, 2 minutes வந்து. ஸோ திங்ஸ் ரெடியா? போடலாமா? ஓகே, பொசிஷன் பண்ணிடலாம். மேடம், நான் டாக்டர் அஸ்வின் காலைல வந்தேன்ல. ஓகே, அந்த கழுத்தில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலாம். ஓகே, அல்ட்ராசவுண்டும் வச்சு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். சின்ன ஊசி தான், பயப்படாதீங்க. கழுத்து அந்த பக்கமாக திருப்பிக்கோங்க. சிஸ்டர் க்ளவ் கொடுங்க. கழுத்து அந்த பக்கம் திருப்பிக்கோங்க. நான் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிட்டு தான் பண்ணுவேன். சரியா? இந்த பக்கம் திரும்பக்கூடாது. காஸ் ஏஹ்டி ஓகே. மருந்து வச்சு துடைக்கிறேன், சில்லுன்னு இருக்கும். சரிங்களா?
ஃபோன் பண்ணுங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் எடுங்க. சின்ன ஊசி அவ்வளோதான் போட்டாச்சு. ஓகேவா? ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஜஸ்ட்டு செக்யூர் பண்ணிடலாமா? ஓகே. ஃப்ளஷ் கொடுங்க. வலி எதுவும் இருக்கா? ஓகேம்மா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. சரியா? தலை நேராக வச்சுக்கோங்க. ஹெட்டப் பண்ணிடலாம். மேடம் ஓகேவா? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, லைன் போட்டாச்சு. சரியா? ஓகேம்மா. Now we have a small presentation. Yes, sir. இந்த வார்ட்லெல்லாம் ஐவி போடுறது யார்? அந்த இன்சார்ஜ் சிஸ்டர், அந்த வார்டு அசைன் சிஸ்டரா? எப்படி அது? கொஞ்சம் பேர் ஜூனியர்ஸ் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க. எப்படி டிசைட் பண்ணி ஹூ வில் டூ இட்? சீனியர் ஸ்டாஃப் சார். சீனியர் ஸ்டாஃப்னா இந்த வார்ட்லேயே ஒரு 1 year பேசிஸ் அந்த மாதிரி சார். நான் நிறைய வாட்டி இப்போது இந்த வார்டுக்கு போகும்போது 2-3 பேரை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எப்படி அது ஒருத்தர் போடுவாங்களா 2-3 பேர்? அது மாதிரி ஏதாவது க்ரைட்டீரியா இருக்கா? ஒருத்தர் போடுறது, ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறது, அப்படி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? அதாவது பேட்டர்ன், அதாவது 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்து போடணும் அப்படின்னு? அப்படிலாம் இல்லை சார். ஒருத்தர் வேணால் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வேணா இருப்பாங்க, ஆனால் ஒரு சிங்கிளாகவே போடலாம். சரி, ஒரு பங்க்சரில் வரல அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? இல்லை ஏதாவது 2 பங்க்சரில் வரலைன்னா இன்னொருத்தர் கூப்பிடணும் அப்படின்னா இதாக இருக்கா? என்ன க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்கீங்க? அப்படி தான் இருக்கா? அப்படி இல்லை, பேஷண்ட் சஃபர் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்களே சீனியர் ஸ்டாஃபை கூப்பிடுவோம் சார். அடுத்த கேள்வி, இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, நான் தான் இது சார்ஜ் நர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐவி லைன் போட போகிறேன், அது கொஞ்சம் வலிக்கும், ஒரு வாட்டி அது வராமல் போயிடும், இன்னொரு பாட்டி போடணும், அப்படி தான் நீங்கள் ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இல்லையே. அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? பேஷண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு ஐவி லைன் போட போகிறேன், இங்கே ப்ரிக் பண்ண போகிறேன், ப்ரிக் பண்ணால் கொஞ்சம் வலிக்கும், அது ஒரு 5 minutes எடுக்கும், ஒரு சில வாட்டி அந்த ப்ரிக் பண்ணி அது சக்ஸஸ் ஆகலைன்னா இன்னொரு போடும், அப்படியே தான் சொல்லுவீங்களா, சொல்ல மாட்டிங்களா? அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். பட் அவங்க அப்படி சொல்லுவீங்களா? யா, அவ்வளோதான். அதுதான் மை கொஸ்டின்ஸ். பாலா. What is the average duration of time to arrange a USG machine for a peripheral eye? It takes from 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour. How much time you take? And what all problems you guys face to arrange a USG machine? Runner. ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஎஸ்ஜி மிஷின் கேட்டோன்னா தர மாட்டாங்க சார். சிசியூலையுமே கன்சல்ட் கிட், சிசியூ இல்லை டயாலிசிஸ், ஓடி, இது 3 இடத்த இல்லை சார். அங்கே சிசியூவில் கேட்டது தான் தருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு மேம் கிட்ட அப்ரூவல் கேட்டு அங்கே கேஸ் இருந்தால் தரமாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அனஸ்தீஷியாவுக்கு கால் பண்ணோன்னா அவங்க எமர்ஜென்சி கேஸ்க்கு போயிடுவாங்க. அதுக்குள்ளே திரும்ப மிஷினை கொடுத்துருவோம் சிசியூக்கு. அவங்க வரும்போது மிஷின் இருக்காது, மிஷின் வந்து அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ரன்னர் வரவே மாட்டாங்க. அதுக்கே ஒரு 1/2 hour போராடணும். அதுக்குள்ளே அட்டெண்டர் எங்களை திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இல்லை மேம் தரீங்க, நான் தரமாட்டேன்னு சொல்லவே. இல்லை மேம், அசைன் ஸ்டாஃப் கண்டிப்பாக திட்டுவாங்க சார். சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படி ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இது ரிக்வெஸ்ட் அவங்களால தாங்க முடியலன்னா இது அதுக்கு அடுத்து இன்சார்ஜ் மேலே வேறு என்வோக்கெல்லாம் போயிடும் சார். Okay. The idea is how do you balance between this? Patient also need to have their safety and comfort, and staffs also need to get trained. So how do you find a balance?
Okay. Okay. Shall we move on to the presentation? Okay, fine. Anyone from the audience, just put a gist of things that you will arrange in case if you have to, for an IV cannulation. Anyone from the, anyone, like any freshers, like first 6 months, first 1 year of, what are the things that you keep? HD. Okay. IV line tray. Okay. IV line tray that contains HD. Cut goes. Then IV Venflan that needed 20 gauge or 22 or 18. Then IV Tagadum, Posy flush. Okay. Kidney tray. Kidney tray. Okay. That's all. Tourniquet. Tourniquet. Gauze. Glove. Glove. Right. Chalo, we'll see. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பால, அதாவது நான் நிறைய வாட்டி அந்த பேஷண்ட் இந்த சிஸ்டர் பேர் தெரியுமான்னு கேட்டேன். 90% பேஷண்ட்ஸ் சிஸ்டர் பேர் தெரியாது. டாக்டர் பேர் தெரியும், சிஸ்டர் பேர் தெரியும். ஏன் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவீங்களா? பண்ண மாட்டீங்களா? ஏன் அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இல்லை? டெய்லி ஆமாம், தட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். டெய்லி ஒரு அசென்ஸாக மாறிட்டே இருப்பாங்க. அது எப்படி ஒரு பேஷண்ட் வந்தாக்கா நான் அட்மிட் ஆனால் ஒரு நான் 1 வீக் இருந்தேன்னா 1 வீக் ஒரே ஸ்டாஃப் தான் இருக்கணும். மேபி ஒரு வாட்டி ஸ்டாஃப் மாறலாம் தவிர அப்படி மாற்றி இருந்தால் புது ஸ்டாஃப்க்கு என்ன தெரியும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. என்ன வாட் இஸ் த பேட்டர்ன் யூ ஃபாலோ? பிகாஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அசென்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே ஒரு பேஷண்ட் ஒரே ஆள் தானே இருக்கணும். நீங்கள் இன்னைக்கு ஒருத்தர் நாளைக்கு ஒருத்தர் அப்புறம் பேஷண்ட் பேர் பேஷண்ட் அலாட் பண்ணுறது யார்? சார்ஜ்னஸா? ஆ ஓகே. இங்கே யாராவது சார்ஜ்னஸ் இருக்கீங்களா? சார்ஜ்னஸ் வார்டு கிடையாது சார், எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க அவங்க. சார்ஜ்னஸ் யாரும் இல்லையா? ஆ ஸோ சார் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போது வார்டில் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல, ஐசியூஸில் வந்துட்டு டெய்லி பேசிஸில் வந்து ஷிஃப்ட்டு மாறிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு கண்டினியூட்டியாக வந்துட்டு ஒரே பேஷண்ட்டை ஒரே ஸ்டாஃபுக்கு போட முடியறதில்ல. சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு கான்டாக்ட் ஐசோலேஷன் இருக்கும், அப்போ அவங்களுக்கு ஒருத்தர் தான் போட முடியும். 2 பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் போட முடியறதில்ல. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாங்கள் வந்துட்டு ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஸ்டாஃபு ஆஃப் எடுக்கிற வரைக்கும் கண்டினியூட்டியாக போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம். வார்டில் வந்துட்டு அப்படி கிடையாது. 4 ஸ்டாஃப் தான் இருப்பாங்க. 6 பேஷண்ட்டு 7 பேஷண்ட் கூட 8 பேஷண்ட் கூட இப்போ பார்க்குறாங்க. அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு எல்லா சிக் பேஷண்ட்டும் ஒருத்தருக்கே போட முடியாது. பேஸ் பண்ணி தான் மாற்றி ரொட்டேஷனில் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்துட்டு எப்படி ஸ்டாஃப் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பேஷண்ட் நம்ம அவைலபிலிட்டி பார்த்து தான் போட முடியும். ஸோ கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளோ பேஷண்ட் இருக்காங்க, எவ்வளோ ஸ்டாஃப் இருக்காங்கன்றதை பொறுத்து. பட் அதை ஒரு மீன்ஸ் வில் யூ லுக் தட் அஸ் அ க்ரைட்டீரியா? அதை தான் கேட்குறாங்க சார். ஆமாம் சார். ஆக்சுவலாக இப்போ ஐசியூனா வென்டிலேட்டர் பேஷண்ட்டுக்கு லெவல் 1ல் இருக்க ஸ்டாஃப் நம்ம போடுவோம். அதாவது 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதான் வென்டிலேட்டர் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாஃப் நம்ம போடுவோம். அதுக்கு கீழே உள்ளவங்கள அதுக்கு அடுத்தடுத்த பேஷண்ட்ஸ் சிக்கில் அக்யூட்டி லெவல் patients who have got more than 4 years of experience and handle ventilator patient அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் 1 year அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கொஞ்சம் stable patients who have minimal of supports அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க சார். And moreover shift dutyல வரதுனால sometimes they will be changing of rotations இருக்கிறதுனால staff nurses will go on another patient, இன்னொரு patient பார்க்குற மாதிரி chances நிறைய இருக்குது சார். acuity based level will be placed. acuity பொறுத்து will allot பண்ண ICUல. Ward charges யாருமே இல்லையா? Ward also sir, everywhere it is like that sir. Like okay, even what if you have some say like a patient who needs a bit of closer attention on the senior staff? Yes sir, yes sir. And contact isolation irundana definitely 1:1. Yes sir, yes sir. Sometimes it wardla we won't put sir. Wardla வந்து இல்ல. Contact isolation patient. Yes, yes.
Yeah, you have told almost everything. So we have everything, but only thing is like if at all you needed drip set or anything, that medication, that also you may carry. Right. Okay. So next would be like sir already asked, when you decide, like when will you call for a help? You any of you? I want one of you to answer, like from your own perspective. So like if you are there is a need for line in a patient and you find it difficult or whatever it is, what are the occasions when you call for help and what is your level of or escalation matrix? No sister, you are not answering, someone else. மோஸ்ட்லி அவங்க கண்டிஷன் தெரிஞ்சு என்ன டயக்னோசிஸில் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் சார் லைன் ப்ரிக் பண்ணுறதுக்கு போகிறது. அப்படி போகும்போது பேஷண்ட் இன்கேஸ் கீமோதெரப்பி அதிலெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா, சில தெரப்பீஸில் இருந்தாங்கன்னா வெயின்ஸ் டிஃபிகல்ட்டு தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை பார்த்து லைன் போடுவோம் சார். ஓகே. ஸோ டிஃபிகல்ட் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம். இப்போ சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்ஸே சொல்லுவாங்க, எனக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்து டாக்டரை வச்சு தான் போட்டாங்க, இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லும்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக எனக்கு இத்தனை டைம் ப்ரிக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லும்போது கம்பல்சரி அனஸ்தெடிஸ்ட் கூப்பிட்ருவோம் சார். ப்ரிக்கே பண்ண ஈவன் பிஃபோர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமே கூப்பிட்டுருவீங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஒரு கேனலேஷன் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க, வெயின் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல, வாட் எவர் ரீசன், லைக் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது அல்லது அண்ட் தட்ஸ் நாட் யுவர் டே, கிடைக்கல. அப்போ வென் வில் யூ டிசைட் லைக் ஓகே ஃபைன் இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து கூப்பிடணும் அப்படின்னு எப்போ டிசைட் பண்ணுவீங்க? ஆர் அப்படி கூப்பிடணும் டிசைட் பண்ணால் யாரை ஃபஸ்ட் கூப்பிடுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் நர்சஸ் தான் சார் கூப்பிடுவோம். எவ்ரி டியூட்டிக்கு சார்ஜ் நர்சஸ் இருப்பாங்க, சார்ஜ் நர்ஸ் ஆர் என்ஓ கண்டிப்பாக இருப்பாங்க, அவங்க தான் சார் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிடுவோம். ஓகே. அண்ட் லைக் இஸ் தேர் லைக் இத்தனை தடவை ப்ரிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எதுவும் கணக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா? ஆர் அஸ் அ பாலிசி ஆர் ப்ரோட்டோகால் ஆர் இல்லை லைக் இல்லை பாலிசி ப்ரோட்டோகால் மாதிரி இல்லை சார், ஒரு 2 ப்ரிக் ட்ரை பண்ணுவோம். 1 or 2 pricks. Okay. Okay. Right. So these are the things like anticipated difficulty or failed 1 or 2 attempts or a patient in whom you anticipate difficulty maybe due to shock, collapsed veins, burns. Idala on it's better you call early. And this is your as you told, like this is your escalation matrix, right? Your charge nurse, then your duty doctor. Anesthetist straight away கூப்பிடுங்க, duty doctor கூப்பிட மாட்டீங்களா? Means sometimes they may not be, I don't know, like or duty doctors okay with that if you bypass them and call ICU or anesthetist? Okay. ஓகே. ஸோ இருந்தங்கன்னா கண்டிப்பாக கூப்பிட்ருவோம், இல்லாததில் அனஸ்தீஷியா டாக்டர்ஸ் தான் சார் கூப்பிட்றோம். இப்போ தான் ஒரு வார்டுக்கும் கம்பல்சரி டியூட்டி டாக்டர்ஸ்னு போட்டுட்டாங்க. லாஸ்ட் அது தெரியல சார், இதெல்லாம் கூப்பிட்டதில்லை சார். Right. How will you, what are the things that you will do on a IV line, on a daily basis? How do you take care of IV line? Any staff who has 3 to 4 years experience? என்ன 1 year கம்மியாக கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேறீங்க, 3 to 5 நாள். Any of you? What are the routine IV line care? Routine IV line care. ஈச் ஷிஃப்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு போகும்போது பேஷண்ட்டோட ஐவி லைன் சைட் செக் பண்ணணும் சார். பேஷண்ட்டுக்கு லைன் பேட்டர்னாக தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ பண்ணலாமோ, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேஷண்ட்டோட ஐவி லைன் செக்யூராக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பேஷண்ட்டுக்கு பேட்டர்னாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஒரு சில பேஷண்ட் வந்துட்டு ஐவி லைனே வேண்டான்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஆர்த்தோலலாம் 3 daysக்கு மேலே வச்சிக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா வாக் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு ரிமூவ் பண்ண சொல்லி. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரைமரிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஒரு சிலவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டினியூஸ்னால் அது ப்ரிஃபரபுளாக வச்சுப்போம். ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டினியூஸ் பண்ணுற பேஷண்ட்டும் இருக்காங்க, ரிவிஷன் கேஸ் அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு எல்லாம். ஓகே. ஸோ ஈச் திங்ஸ் யூ லுக் அட், ஒரு லைன் போகிறீங்க, ஷிஃப்ட் ஹேண்ட் ஓவர் வாங்குறீங்கன்னா என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க? ஒன்று அக்ளூஷன் பார்ப்பீங்க, வேறு என்ன பார்ப்பீங்க? பேஷண்ட்டுக்கு ரெட்னஸ் இருக்கா ஐவி லைன் சைட்டு, விஐபி ஸ்கோர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சார். பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஐவி லைன் சைட் பெயினாக இருக்கா, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏதாச்சும் ரெட்னஸ் இருக்கா அந்த சைடில், ஐவி லைன் சைட் வந்துட்டு ரெட்னஸ் இருக்கா, அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அதில் எதனா ஒன்று விஐபி ஸ்கோரில் ஒன்று ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு ஐவி லைன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு லைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சார். வேறு லைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். எஸ் சார். ரைட். ஸோ இன்ஸ்பெக்ட் த சைட், maintain for redness, swelling, pain, and maintenance of IV line. If there is any moisture or blood staining in the dressing, you change it. And if there is no continuous fluid, IV fluid drip on anything, how frequently you flush the line?
In each shift you flush it once so that it don't get blocked. Right. So in general, like IV line can be kept for 3 to 4 days. Is there any of our hospital policies that states how many days to be kept or anything that you rotate? Yeah? Once in every 3 days you change the IV line. Right. Okay. So these are the precautions that you need to take when you do whenever you handle IV line. Like make sure there is the aseptic precautions are followed. Hand hygiene, using glove and scrub the hub before you use. And whenever there is a line is like not properly fixed or anything, or when there is a staining or wet, change the dressing. And other things like drug safety, to avoid giving any drugs that should not be given through a smaller line or peripheral line. You check those things to avoid any medication error. And the process you have told already. So, Bala, I have a question. Yes, sir. Where do you advise to start the line? Which part of the, you have any specific site to start with? Okay. And then ascend or descend? Elbow, where the forearm, where exactly is your choice? Okay, fine. Sir, the line are going to be kept for 3 days or 4 days, or like whenever the patient is go. So first and foremost, from our perspective, what we try to do is take it in dorsum, distal as possible, so that if there is vein thrombus or blocked in the proximal, the distal will be a problem. May not go slow, it may be slow despite a pattern vein. So that's one thing. And generally we try to put it in the non-dominant hand. So that patient, even though we say like you can move the hands and others, generally patient have some inhibition moving. So try to put it on a non-dominant hand. The patient is right hand dominant and left hand will start. Left hand. So they will be moving this freely. Freely. Okay. So that's one so thing. So you'll start on the dorsum of the hand actually. Yeah. So, and dorsum, and then proceed proximally as you need. If you fail here, you go proximally. Yeah. And again, like another thing which sometimes even in anesthesia you follow the same. Yes, sir. In the theatre. Yeah. But ICU have any protocol? ICU, if the patient is on very minimal drugs and non-irritant drugs, not a high osmolar, or only IV fluids, best is the dorsum, because if we go higher up straight away, and in case we bulge, we cannot come to the dorsum. So from periphery to central is the way to go. Another thing in the elbow is, if there is any bulge also, we cannot see immediately. In the dorsum, it will be seen immediately. Otherwise, in the elbow, if there is any extravasation also, it will take a long while for it to be seen. So those are the issues. As an intern, I was taught that you should go nowhere near the joint. இப்போ நீங்க இதுல டார்சம்ல போனீங்கன்னா ஜாயிண்ட்க்கு வரல போய்டுமா? No sir, generally flex பண்ண முடியாது. Yeah, that's one thing. Generally we make sure like it doesn't cross the joint. The dorsal veins and the length of the cannula are adequate to be in the dorsum. So we try to take it as distally as possible so that it don't cross the joint or it don't even reach the joint. That we take, see. If it is crossing a joint and that is the only vein present, we may have to. That restriction may be there. Not much of restriction, that's more of patient inhibition, this one will be there. That's the only vein present in the dorsum, then we may have to. Or else we used to take the vein from the anatomical snuff box. If both of those are not there, then we may have to go into the forearm or in the cubital. So that's the order you go. Forearm ventral side is more painful. Painful. Okay. And I always thought forearm is the place where you can fix it properly, it doesn't bend and all that. That's what I used to believe. But more subcutaneous tissue, subcutaneous fat. Okay. And tracing is also difficult. Right. And it is very painful. But one last question. அதாவது பேஷண்ட் ஐபி லைன் இருக்கும்போது டார்சத்தில் குளிக்கலாமா? ஆர் ஐவி லைன் இருக்கிற வரலையும் குளிக்கக்கூடாதா? அது இது என்ன இது வெட்டாகலாமா? ஓ அப்படியா? எனக்கு தெரியாது அந்த விஷயம். Waterproof dressing. That's okay. How do you close the entry hub?
adapter and this one, but what means my understanding is how you unna agada. Okay. Dyna plus potta betide edutittu vandrum area, right? Okay. Okay, we'll move on to next this one. Again, like how do you, or what are the problems that you face in this patient? If the same patient, what if the cannula in the EJV cannula has come out? What's the next step? So we'll see what happens in the when that happens. Yes, sir. Anyway, in our hospital. Yes, sir. We have to train. Where is it? IV honesty. So all of them will learn that. Yes. Do they have a schedule about keeping and other customers they go to the water and that? Yes, sir. We usually when we train them basically what are the basic procedures like IV diagnosis, dressing, all those things. Then we take them to the water. So in running basis also we conduct workshops for those they get running. ஐயோ என்னம்மா பண்ணிட்ட? ஏன் பிடுங்கிட்டீங்க இப்போ? ஆ தூக்கத்தில் பிடுங்கிட்டம்மா, என்னன்னே தெரில. சிஸ்டர் இங்கே பாருங்க, எங்கள் என்னாச்சு என்னாச்சு? எங்கள் அம்மா பிடுங்கிட்டாங்க லைனை. ஐயோ பிளட் வேறு வருது. வருது. எப்படி எடுத்துட்டாங்க? தூக்கத்தில் தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க. பிளட் நின்றுச்சு, நான் போய் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரேன். சரி, ஓகே. சிஸ்டர் 4302 இருந்த பேஷண்ட் ஐவி லைன் இஜேவியை புல் பண்ணிட்டாங்க சிஸ்டர். ஐயோ போய் சீக்கிரம் செக்யூர் பண்ண, பிளட் எல்லாம் வரப்போகுது. சரி இரு, நம்ம அனஸ்தட்டிஸ்ட் கூப்பிடலாம். எப்படியும் அவங்களுக்கு டிபின் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். டிபின் தானே ஆர்டர் சொல்லியிருக்காங்க. நான் அனஸ்தட்டிஸ்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். 4C சார். சொல்லுங்கள் சார். நித்யான்னு ஒரு பேஷண்ட் சார். எஸ்டர்டே ஈவினிங் தான் சார் அனஸ்தட்டிஸ்ட் இஜேவி போட்டாங்க. பேஷண்ட் புல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க சார். அப்புறம் கம்ப்ரெஷன்லாம் கொடுத்தாச்சா? ப்ளீடிங் கம்ப்ரெஷன்லாம் கொடுத்தாச்சு சார். ஆனால் இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு டிபிஎன் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சார். அது சென்ட்ரல் லைன் போடணும் சார். சரி, பிரைமரி டீமுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சா? இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சார். ஓகே சரி, ரெக்கவரியில் பேசிட்டு ரெக்கவரி ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சென்ட்ரல் லைன் போடலாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வார்டில் திங்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்க மாட்டேங்குது சார். ஆமாம் சார். அல்ட்ராசவுண்ட் Yes, central line has more complications, which is better handled if we are doing it in a controlled environment. Recovery is better than doing it in the ward. Yes, sir, it can be done in ICU or similar to ICU's recovery. So, Okay, few things there. Like one is central line, like per se placing it in a recovery or ICU or relatively more sterile area. So placing a central line is better done in kind of a sterile area. That's one thing. Number two, like technicians, ICU technicians or OT technicians are better trained to assist in arranging this. So staffs, yes, they do arrange, they do this one, but ward staffs comparatively, like they do it less frequently. So these people are better equipped to handle, means organize and arrange, they are doing it regularly. That's second. And other reason would be like monitoring. When we are doing a central line, we do like guide wire podrappa, we used to look at ECG monitor so that the guide wire is not too deep or this one. Like if it is entering into right atrium, we'll have ectopics. So we do look at those monitor. So presence of a monitor is third reason why we prefer it here. And these are three main reasons. Like if you patient will get very scared. In the theater கூட்டின்னு போகிறாங்க, ஐவி லைன் போடனா ஏதோ ஆயிடுச்சு போல் இருக்கு அப்படின்னு பயப்பட மாட்டாங்களா? யார் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா, அனஸ்தீசியா பண்ணுவாங்களா? இல்லை, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு நினச்சி பாருங்க, பயப்பட மாட்டாங்களா? we'll explain to the patient, we'll take them to recovery to put the central line, சொல்லி தான் we'll shift the patient.
have you ever faced, the last question is, have you ever faced some kind of apprehension or resistance from patient or attender for shifting? No, sir. We tell recovery under anesthesia care, so they don't say anything. Not operation theatre. After a brief observation, the patient will be shifted back to the ward. Only on that assurance they are quiet. Otherwise, they get panicky. But it is very important. Yes. Yeah. During my younger days, we used to put lines in the ward itself. Yeah. Then suddenly I saw in corporate hospital they're running theatre, they want to make money, that's why they're taking it to theatre. Patients will get very apprehensive. Theatre is a big thing. Yes, sir. Yeah, the word theatre is like, maybe it is easy for us, but yes, for anyone like other than not working in theatre on a routine basis, it's like going to be a this one. There's nothing called local, minor, major surgery. It is everything is major for. Right. For patient, it is always it's going to be operation. The word operation theatre or shifting to OT is definitely going to be a fearful, and that needs to be explained. Yeah. So do the ward nurses that they have seen central line being placed after coming here, or is there any training? Is there any training for them? So. Any of ward staff who has seen central line being placed? Any of you who have seen central line being placed, or how to means any of you have experience how to assist for a central line? Any ward staff? How many of you are ward staffs? Most of you are. So any of you have a experience assisting or like placing in placing a central line? Any of you? You have? Yes, sir. When? 5D, sir. Okay. Means it was placed by anesthetists or intensivists in the ward itself? Yes, sir. Anesthetist doctor, sir. Okay. So means is it a common practice? Okay. யாருமே பார்த்ததில்லை. Yeah. No. Care of central line is different. Placing is. Shouldn't the consult sister will go with the patient allowed into the theatre to see that recovery and come back out? The patient will also feel good. Yeah, you don't do that. No, like recovery also when we do procedure, the ward staff accompanies and they used to stand around. Means we do shift for other than this one, we also shift patients to. It's important to learn also, important to be there also, because the patient also is feeling good. பார்த்ததே ரேசிங்காக இருக்கு. Patient is getting collapsed in the ward. There is no line. Anesthetist or ICU team, till they come, you have to do something or secure line. So will you attempt a line in ward in that situation? EJV. No. Yeah, in an emergency when we don't have emergency, we cannot do this shifting business. We have to secure whatever line we are. It is a central line available also. Central line is not an emergency procedure. The elective emergency procedure is IV cannulation. IV cannula is again like we have to place the central cannula in the same place where we can place Venflan in the place where we do central cannulation. We can put a Venflan in the femoral line. We can do that because we cannot wait either for the patient to be shifted or arrange central line, both of which is not possible during emergency. We have to place either EJV, head on கொடுத்துட்டு EJV இல்லை அப்படின்னா femoral line. If femoral line is available, we may have to secure. In emergency, nothing comes in the way of this one. So we'll see a few points about maintaining a central line and what are the sites we can secure a central line.
So first thing, what are the things that should be kept ready for central line insertion? Karthi brother, can you tell me? Central line thing. What are the things you will keep ready for central line? அப்படி சொல்லுங்க. Sweep tray first. Surgeon gown, sterile gloves, 6.5 anesthesia different. Triofix in Setafix trio வந்து 175. Setafix 715 and suture 208 Thelon. Undermanus diagram 8526. Diagram 8526 sir. And local logs 2% and 2 ml syringe in flush. AHD 3000. Yes. So first we will get the central line tray setup, which will have the central line set and 2 ml syringe and a 10 ml syringe, NS suture material and sterile gauze. And then for the aseptic precautions, we'll get sterile gown, gloves, cap, mask, then full body drape and sterilium. Then for monitoring and adjuncts, if you are using ultrasound, then ultrasound should be ready. Sterile ultrasound probe cover with jelly and local anesthetic lignocaine, then IV fluids, and if needed, pressure transducer. And always, whenever we are putting central line, we have to have emergency backup, airway cart, resuscitation drugs, oxygen, suction, all ready nearby. So when all will we choose to put a central line? First, for drug administration, like vasoactive drugs, noradrenaline, ideally norad should not be connected in a peripheral line, and irritant drugs like KCl, potassium chloride, or any hypertonic saline, chemotherapy, all these are preferred to be put in central line. Next is for monitoring. If we are going to monitor central venous pressure, this is mostly in OT. Then any resuscitation, if the patient comes with trauma or any massive transfusion is needed, then we'll prefer a central line. And for TPN, like we demonstrated earlier, for TPN we'll prefer a central line. Then difficult peripheral access, like if the patient is obese, edematous, we are not able to secure peripheral line. Again, patient with chronic illness, we would have already made multiple attempts, so we'll go for central line. And frequent blood sampling, mostly in ICU patients requiring repeated ABGs, repeated blood samples, we'll again go for central line. Other uses. So what are the sites central line can be secured? First is IJV. This is most common because it is safe if we use ultrasound. The only disadvantage is the patient will have a neck discomfort. So second is subclavian. This has low infection rate, but the risk of pneumothorax is high. So usually we prefer IJV. Other thing is femoral. Though femoral can be secured easily, it has high risk of infection because it is very close to the perineal area. So any bedridden patient, we don't prefer femoral line. So how do we take care of central line? First, similar to IV line, we have to inspect the site for redness, swelling, any discharge or pain, and usually we prefer a transparent dressing so that if there is any swelling, we can notice it. If there is any blood leakage, we can notice, and we have to change the dressing every 5 to 7 days. If it is soil, we can change it earlier. Then similar to IV line, we have to maintain it flush with saline before and after every drug use, so that the drug does not stay in the IV, the central line. And always use a heparin flush so the blood does not clot, so the risk of occlusion will be less. Next is we have to maintain a closed system. Always when you remove the cap and give a drug through a central line, again close it with the hub. Next is infection prevention. Hand hygiene always must be followed before touching a central line. So what are the precautions while we handle central line? Again, strict asepsis, always hand hygiene every time before touching a patient, before touching a central line especially, and use sterile technique for access. Next is line safety. Whenever we are not using the central line, when we are finished using, clamp the central line. Ensure all the connections are tight. There should be no
air which can enter inside. It is very risky. It can cause air embolism. Next is drug safety. So we have to use separate lumens for incompatible drugs. Certain drugs should not be given together. So we have to take care. So what should never be done? Never leave the line open. Always close the central line with the hub because of the risk of air embolism, and never force flush, because if we have not used a heparin flush earlier, then the blood which will be inside the central line would have clotted. So that clot will be dislodged if we forcefully use a flush. So the take home messages will be full aseptic precautions always, because there is high risk of infection, especially with femoral central line. And the safest option will be IJV using ultrasound. So daily inspection, every shift you have to take care of the central line, you have to inspect so that major complications can be avoided. So always clamp the central line, don't leave it open. Any air that enters through a central line will be very risky. So if the nurse is prepared, the procedure will be success and safe. And we'll remove the line as early as possible to reduce the infection risk. So thank you. Thank you, team. Please take your phones and make sure you have a good internet connection so that you can connect to Mentimeter. You can log on to menti.com, MENTI. I'll also put a QR code on the screen. So it's Women's Day month, no? So pink quiz. Of course, sir. I encourage all our nurses to yeah. That's the code. You can log on to menti.com and enter the code 58282551. We have 30 participants. We'll start. Question number 1. Should we wait? We are 36, 38. I'll keep the number at 45. We are already in a crunch for time. Is everybody on? We are past 40, 45. So here we go. Hands on the option. Pink frothy sputum classically indicates which acute medical condition? Pulmonary embolism. You give the answers out, everybody is going to answer it. Your loss. Fastest fingers first on your phones. That's right. Acute pulmonary edema. We have Elsa for first place. You'll also have some general knowledge questions. It's not completely medical. Question number 2. Pink Himalayan salt gets its color from which mineral? Calcium, potassium, iron, magnesium. Take a wild guess, people. It's iron. But unfortunately, that iron is not supplementable, and even if anybody takes pink Himalayan salt, it's not going to help them. Eraser staggered. Elsa has gone down.
Yuvashri is on the run for the first place. Question number 3. Pink eye commonly refers to which infection? Allergic conjunctivitis, viral conjunctivitis, uveitis or keratitis? Which of this is the correct answer? It's an infection. Why would it be allergic? Viral conjunctivitis is the right answer. Yuvashri has been defeated, Elsa has reclaimed. Question number 4. Pink ribbon movement is globally recognized for raising awareness about breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer or endometrial cancer. Hands on your phone. Do not give the answers out. Very good. Breast cancer is the right answer. Looks like Elsa is pretty strong. However, Frosty is the first one currently. Question number 5. We are back to general knowledge. Which pink flower is a symbol of Japan? Roses, cherry blossoms, peonies or lotus? Cherry blossom, Japanese cherry blossoms. It's quite famous in Korean drama, sir. Unfortunately, it's Japanese, but then it's famous in Korean dramas. Question number 6. Which vitamin deficiency can make your tongue look bright pink and glossy? Vitamin B12, vitamin C, vitamin D or vitamin A? Very good. My audience is very clever. Vitamin B12 is the right answer. Question number 7. Pinkish face, buffalo hump and central obesity all point towards which of the following condition? Acromegaly, Cushing's syndrome, Addison's disease or hypothyroidism? That is the right answer, Cushing's syndrome. Millie has sustained her position. Question number 8. International Pink Ribbon Day for Breast Cancer Awareness is observed in which month? Or plainly, which is Breast Cancer Awareness Month? January, March, October or November? It's October. Colloquially called Pinktober. Pink quiz part 2 maybe, sir. Question number 9. In neonates, pinkish umbilical discharge with foul smell suggests omphalitis, patent urachus, umbilical hernia or normal healing? That's right, omphalitis is the right answer. Tough crowd. We'll see if Millie sustains a position and we get to find out who Millie is.
Question number 10. Last question with 44 players. A pink puffer is a term used to describe which chronic respiratory disease? Chronic bronchitis, bronchial asthma, emphysema, interstitial lung disease. Emphysema is the right answer. Millie? Who's Millie? I request Dr. Balachandra sir to give the prize to our Millie. Second is Dr. Ashwin. Who's Muthupriya? Give her a good round of applause, people. Thank you, everybody. Arivootru.